Hello, everyone, and welcome to another episode of Tuck In Tuesday. My name is Mr. Cahill, and tonight I am going to read to you a story called The Arabic Quilt, written by Aya Khalil. I hope you enjoy it. I also hope you enjoyed your Eid holiday, and I now want to wish you well in completing the rest of Term 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أحبائي الصغار بكل خير. أهلا بكم بقصة جديدة لهذا الأسبوع. قصتنا بعنوان الوشاح العربي، قصة مهاجر، بقلم آية خليل، رسوم آنيت سمير. Kenzie, Habibti, you're going to be late to the first day of school, Mama calls. I'm coming, Mama. Kenzie stuffs her notebook into her backpack and quickly but carefully folds her quilt, the special one Chieta made in Egypt. نادت الأم: كنزي حبيبتي، سوف تتأخرين عن أول يوم دراسي في المدرسة. قالت كنزي: أنا قادمة يا أمي. تضع كنزي دفتر ملاحظاتها في حقيبة ظهرها وتقوم بطي وشاحها بسرعة ولكن بعناية، الوشاح الخاص الذي صنعته جدتها في مصر. Breakfast is delicious. Egyptian fava beans, homemade French toast, and watermelon with feta cheese and mint. Zachariah has watermelon juice dripping down his chin. He looks happy. I packed your favorite lunch for you, a kofta sandwich, Baba exclaims. الإفطار شهي، فول مصري مع توست فرنسي وبطيخ مع جبنة الفيتا والنعناع. زكريا يشرب عصير البطيخ ويبدو سعيدا جدا. قال أبي: جهزت غدائك المفضل، شطيرة الكفتة. Shukran, Baba, Kenzie says, but secretly she wishes her Baba would pack her a peanut butter and jelly sandwich instead. Her family has just moved to this town and she doesn't know anyone. She doesn't want to be different. قالت كنزي: شكرا لك يا أبي، لكنها تتمنى سرا أن يحضر لها والدها شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى بدلا من ذلك. انتقلت عائلتها للتو إلى هذه المدينة وهي لا تعرف أحدا. هي لا تريد أن تكون مختلفة. In the car, Mama sings along with the songs on the Arabic radio channel. When they pull up to the school, Kenzie turns down the radio volume. Mama gives her a confused look. Good luck today, Mama says. Baba bek. I love you too, Kenzie responds. في السيارة تغني الأم مع أغاني الإذاعة العربية. عندما وصلوا إلى المدرسة أخفضت كنزي صوت الراديو. نظرت إليها أمها متعجبة. قالت أمي: حظا سعيدا. أحبك، رددت كنزي. أنا أحبك أيضا. In class, Mrs. Hogan asks all the students to share 3 facts about themselves. When it is Kenzie's turn, she says bravely, I am Egyptian American. I love to swim. I love to write poetry. Then she sits down, looking down at her desk. فصلي طلبت السيدة هوجين من جميع الطلاب مشاركة 3 حقائق عن أنفسهم. عندما جاء دور كنزي قالت بشجاعة: أنا مصرية أمريكية، أحب السباحة وأحب كتابة الشعر. ثم جلست وهي تنظر إلى مكتبها. At lunchtime, Kenzie is surprised when Mama walks through the door. Habibti, you forgot your lunchbox. Habibti? Like the Hobbit? Isn't your name Kenzie? Molly snickers. Her classmates laugh with her as they walk to the cafeteria. عندما حان وقت الغداء تفاجأت كنزي عندما دخلت أمها من الباب. حبيبتي، نسيت حقيبة غدائك. همست مولي: حبيبتي، أليس اسمك كنزي؟ ضحك معها زملاؤها في الفصل وهم يمشون إلى قاعة الطعام.
Mrs. Hogan sees tears rolling down Kenzies' cheeks. "What's wrong?" she asks. "Molly made fun of what my mama said," Kenzie replies. "Oh, Kenzie, being bilingual is beautiful," says Mrs. Hogan. "Don't let anyone make you feel ashamed. You are special." رأت السيدة هوجين الدموع تنهمر على خدي كنزي. سألتها: ما الخطب؟ ردت كنزي: لقد سخرت مولي مما قالته والدتي. أجابتها المعلمة: أوه كنزي، أن تكوني ثنائية اللغة أمر جميل، لا تدعي أي شخص يجعلك تشعرين بالخجل، أنت مميزة. That night, as Mama puts leftover sherbet adid in Kenzie's lunchbox, Kenzie gently pats Mama's back. "Can you please pack me a turkey sandwich instead?" Before bed, Kenzie writes a poem as she hugs her quilt, which smells like Tieta's home. في تلك الليلة، بينما تصب الأم الحساء المتبقي في حقيبة غداء كنزي، ربتت كنزي برفق على ظهر أمها: هل يمكنك من فضلك أن تضعي لي شطيرة الديك الرومي بدلا من ذلك؟ قبل النوم تكتب كنزي قصيدة وهي تعانق وشاحها الذي تنبعث منه رائحة منزل الجدة. The next day, Molly says, "Mrs. Hogan said I hurt your feelings. I'm sorry I laughed at your mom's language. It sounds funny." "It may sound funny to you, but that's only because you don't speak Arabic," Kenzie says. She feels a lump forming in her throat. "My parents said that learning different languages makes a person smarter and kinder," she blurts out. "Okay, whatever," Molly says, skipping away. في اليوم التالي قالت مولي: السيدة هوجين أخبرتني بأنني جرحت مشاعرك. أنا آسفة لأنني ضحكت من لغة والدتك، كان الأمر مضحكا. قالت كنزي: قد يبدو الأمر مضحكا بالنسبة لك، ولكن هذا فقط لأنك لا تتحدثين العربية. شعرت بتورم يتشكل في حلقها. وأكملت: يقول والدي إن تعلم لغة مختلفة يجعل الشخص أكثر ذكاء ولطفا. قالت مولي وهي تنسحب: حسنا، أيا كان. Mrs. Hogan calls Kenzie to her desk after lunch. "I found this notebook on the floor. It was opened to a lovely poem," she says. I was describing my Tieta's quilt," Kenzie says. "When I visited her in Egypt, she gave it to me. My Tieta only speaks Arabic." Mrs. Hogan smiles. "That is special. I would love to see your quilt. Can I bring it to school?" Kenzie asked. "Sure, bring it tomorrow," Mrs. Hogan says. أحضرت السيدة هوجين كنزي إلى مكتبها بعد الغداء وقالت لها: وجدت هذا الدفتر على الأرض مفتوحا على قصيدة جميلة. قالت كنزي: كنت أصف وشاح جدتي، أهدتني إياه عندما زرتها في مصر. الجدة تتحدث اللغة العربية فقط. ابتسمت السيدة هوجين: هذا مميز، أود أن أرى وشاحك. سألت كنزي: هل يمكنني إحضاره إلى المدرسة؟ قالت السيدة هوجين: بالتأكيد، أحضريه غدا. The next day, Kenzie unfolds her quilt in front of the class. Her heart is pounding. "This is my quilt that my Tieta in Egypt made," she says. "Maybe we can make one for our classroom," Claire shouts. Mrs. Hogan nods and smiles. في اليوم التالي فردت كنزي وشاحها أمام الفصل. قلبها كان ينبض. قالت: هذا هو الوشاح الذي صنعته جدتي في مصر. قال كريم: هذا رائع، أود صنع واحد مثله. قالت كلير: ربما يمكننا صنع واحد لفصلنا الدراسي. ابتسمت السيدة هوجين. On Friday, Mrs. Hogan makes an announcement.
I have an exciting project for us all to work on. Kenzie's mom is here to help us make a quilt of all your names in Arabic. As Mama steps forward, Kenzie thinks how beautiful she looks. Shukran for welcoming me here, Mama says. Kenzie and I will write down your names in Arabic, and you will copy your name onto your quilt piece. في يوم الجمعة أعلنت المعلمة: لدي مشروع مميز لنعمل عليه جميعا. والدة كنزي هنا لمساعدتنا في صنع وشاح مع أسمائكم باللغة العربية. بينما تخطو الأم إلى الأمام تفكر كنزي: كم تبدو جميلة. قالت الأم: شكرا على الترحيب بي هنا. سنقوم أنا وكنزي بتدوين أسمائكم باللغة العربية، وسوف تقومون بنسخها على قطعة الوشاح الخاصة بكم. Is not enthusiastic about the project. Who cares about Arabic? We live in America. My mom says we should only speak English. In response, Mrs. Hogan starts writing words on the board. Algebra, coffee, lemon, sugar. Does anyone know what these words have in common? She asks. مولي ليست متحمسة للمشروع. قالت: من يهتم باللغة العربية؟ نحن نعيش في أمريكا. تقول أمي أنه يجب علينا التحدث باللغة الإنجليزية فقط. ردا على ذلك، بدأت السيدة هوجين في كتابة كلمات على السبورة: الجبر، القهوة، الليمون، السكر. سألت: هل يعرف أحد ما هو القاسم المشترك بين هذه الكلمات؟ They come from Arabic words, Kenzie whispers. Mrs. Hogan nods. Learning other languages besides the one we grow up with helps make the world a friendlier place. We can speak non-English and still be American. ذات كنزي هي من أصل عربي. أومأت السيدة هوجين برأسها: يساعد تعلم لغات أخرى إلى جانب اللغة التي نشأنا عليها في جعل العالم مكانا أكثر ودية. يمكننا التحدث بلغة غير الإنجليزية ولا نزال أمريكيين. I wonder what my name looks like in Arabic, Tamika says. Kenzie and Mama write down everyone's name. Neat! Shukran! Amina exclaims. Everyone copies their Arabic names onto sheets of coloured paper. Then they decorate their papers with glitter and jewels and place on the table for the glue to dry. On Monday morning, you will see a beautiful class quilt hanging in the hall, Miss Hogan tells them. قالت تامايكا: أتساءل كيف يبدو اسمي باللغة العربية؟ كنزي وأمها يكتبان أسامي الجميع. قالت أمينة: جميل جدا، شكرا لكم. يقوم الجميع بنسخ أسمائهم العربية على أوراق ملونة، ثم يزينون أوراقهم باللمع والملصقات ويضعونها على المنضدة حتى يجف الصمغ. قالت لهم السيدة هوجين: في صباح يوم الاثنين ستشاهدون وشاحا جميلا معلقا في القاعة. Kenzie is nervous when the bell rings on Monday morning and the kids file into school. What if the quilt didn't turn out nicely? شعرت كنزي بالتوتر عندما دق جرس صباح الاثنين ودخل الأطفال إلى المدرسة. ماذا لو أن الوشاح لم يظهر بشكل جيد؟ The quilt hangs on the bulletin board outside Mrs. Hogan's classroom. The colourful papers with Arabic names have been cut into different shapes and sizes, and all the pieces are stapled together. Kenzie looks in awe, reading names in Arabic: Claire, Leah, Molly, Ivy, Jack, Lucas, Brianna, Chang, Deshawn, Sam, Angela, Lily, Amina. Teachers and older students stop to look at the names, trying to figure out
whose name is whose? Wow! Look at those beautiful letters. They're like drawings, they say. كان الوشاح معلق على اللوح خارج فصل السيدة هوجين. تم قص الأوراق الملونة ذات الأسماء العربية إلى أشكال وأحجام مختلفة وجمعها معا. تقف كنزي في رهبة تقرأ الأسماء بالعربية: كلير، ليا، مولي، إيفي، جاك، تشانغ، ديشاون، سام، إنجيلا، ليلى، أمينة. المعلمون والطلاب في الصفوف الأخرى توقفوا لإلقاء نظرة على الأسماء في محاولة لمعرفة أسامي من المكتوبة على الوشاح. قالوا جميعا: واو، انظروا إلى تلك الحروف الجميلة، إنها مثل الزخارف. That was a really cool project, Kenzie. Shukran. Kenzie's classmates tell her. I'm sorry I made fun of you, says Molly. I didn't realize how important a different language is. Can you write my mom's name in Arabic? I want to give it to her as a gift. Okay, Kenzie says. Do you want to go swimming soon? I'd love to, Kenzie nods as Molly hugs her. أخبر زملاء كنزي: لقد كان مشروعا رائعا حقا يا كنزي، شكرا جزيلا. قالت مولي: أنا آسفة لأنني سخرت منك، لم أدرك مدى أهمية اللغات المختلفة. هل يمكنك كتابة اسم أمي بالعربية؟ أريد أن أعطيها إياه كهدية. قالت كنزي: حسنا. قالت مولي: هل تريدين الذهاب للسباحة في وقت ما؟ أود ذلك. أومأت كنزي برأسها بينما تعانقها مولي. Leaving class a week later, Kenzie stops to look at the Arabic quilt one last time. Right across from it, she is surprised to see another collage of names in a language she doesn't recognize. Those are my classmates' names in Japanese, Kura says. Our teacher was inspired by your classroom's idea, and she asked me to help write everyone's name in Japanese. Aren't languages a beautiful thing? They can truly unite us. Kenzie smiles in agreement. بعد أسبوع توقفت كنزي للنظر إلى الوشاح العربي للمرة الأخيرة. على الجانب الآخر منه تفاجأت برؤية مجموعة أخرى من الأسماء بلغة لا تعرفها. قالت كورا: هذه هي أسماء زملائي في الصف باللغة اليابانية، استلهمتها معلمتنا من فكرتكم وطلبت مني المساعدة في كتابة أسماء الجميع باللغة اليابانية. أليست اللغات شيئا جميلا؟ يمكنهم حقا توحيدنا. ابتسمت كنزي. In her room that night, Kenzie holds Tieta's quilt tightly as she writes a poem for her parents. Shukran, Mama and Baba, for always encouraging me to be proud of speaking a different language and speaking it out loud. Languages can unite us together like a quilt, so I will always speak my languages without guilt. I will never be ashamed to speak in this language that is so unique. Baha bik mama, baha bak baba. في غرفتها في تلك الليلة أمسكت كنزي بوشاح جدتها بإحكام وهي تكتب قصيدة لوالديها: شكرا أبي وأمي على تشجيعي دائما، لأكون فخورة بالتحدث بلغة مختلفة وبصوت عال. يمكن للغات أن توحدنا معا مثل الوشاح، لذلك سوف أتحدث دائما بلغتي بدون خجل. لن أخجل أبدا من الكلام بلغتي العربية، بهذه اللغة الفريدة من نوعها. أحبكم أمي وأبي. I hope you enjoyed the story, boys and girls. Good night and sweet dreams. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم قصتنا المسائية لهذا اليوم.
طابت ليلتكم ودمتم بخير، إلى اللقاء.